When Mahaprabhu manifested his Swayam Prakash, his form as Vishnu, in the house of Srivas, he sat on the throne, and for 21 hours he gave darshan and he gave blessings to all his devotees. అయితే మహాప్రభు శ్రీవాస్ పండిత్ హౌస్ లో ఇంట్లో మహావిష్ణువుగా 22 గంటల సేపు అందరికీ కూడా ఆయన దర్శనం ఇచ్చారు. So he called for Sridhar. అప్పుడు ఆయన శ్రీధర్ ని పిలిచారు. But nobody knew who Sridhar was. అప్పుడు ఎవరికి తెలియదు శ్రీధర్ అంటే ఎవరని చెప్పి అక్కడ ఉన్న భక్త సమాజం. He was not a very famous person. ఆయన అంతగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన మనిషి కాదు. I don't think he was on Facebook. ఆయన ఫేస్బుక్ లో ఉన్నాడని నేను అనుకోను. He did not carry mobile phone. ఆయన సెల్ ఫోన్ కూడా లేదు. Mahaprabhu said, hey, you go out into the courtyard and there is one person there paying obeisances, and you ask, are you Sridhar? You bring him. Because they only knew him as Kolavecha, the guy who sells bananas and banana leaves. అయితే మహాప్రభు చెప్పారు సర్కిల్లో ఉంటాడు ఒక ఆయన అక్కడ ఆశీర్వాదం ఒబేషన్ సాఫర్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన పిలవండి కానీ ఎవరికి శ్రీధర్ అని తెలియదు ఆయన అందరికీ కోలావేచ్ అని తెలుసు అంటే like you say the fellow, the coconut, the coconut wala and the wala and the flower wala, the mala wala and this guy and that. You don't know his name, You just say it by his job, by his occupation. మళ్ళా చాలా మంది కొబ్బరికాయల వాడు, పూలవాడు, పాలవాడు ఎలా తెలుసు కానీ వాళ్ళ పేరు మనకు తెలియదు. So Sridhar came and he offered his obeisances, and Mahaprabhu says, Sridhar, I want to give you benediction. శ్రీధర్ వచ్చి దండాస్ ప్రణామాలు అర్పించారు మహాప్రభుకి. వెంటనే మహాప్రభు చెప్పారు శ్రీధర్ నేను నీకు ఒక వరాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. Now you might not know, but Sridhar was living in a bamboo hut. మీకు తెలియకపోవచ్చు శ్రీధర్ ఒక వెదురు గుడిసెలో జీవిస్తున్నాడు. And a grass roof which was leaking. అయితే ఆ గుడిసెకి ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంది గుడిసె తాలూకు స్లాబ్ కి. Because when you sell bananas and leaves and cups, you don't become very rich. అయితే మీరు అరటాకులు తర్వాత కప్పులు అవన్నీ అమ్ముకున్నప్పుడు మీకు చాలా ధనవంతులు కాలేదు. Half of the money he was making, the first half, he used for worshipping Mother Ganga. అయితే ఆయన సంపాదిస్తున్న దానిలో 50% గంగాదేవిని పూజించడానికి వెచ్చిస్తూ ఉండేవాడు. And yes, he was poor. His clothes were tattered. He had holes and knots in his clothes. అవును ఆయన చాలా పేదవాడు. ఆయన తాలూకు బట్టలు చిరిగిపోయి ఉన్నాయి. చాలా పేద స్థితిలో ఉన్నాడు. But Mahaprabhu, the Supreme Lord himself, every day would come to his house. సాక్షాత్తు దేవాదిదేవుడైన చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవాడు రోజు కూడా. Imagine this, everybody goes to temple and church and mosques and wants to see God and get darshan. ఊహించండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుడిని చూడడానికి చర్చికి మసీదుకి దేవాలయం పడుతూ ఉంటారు. But God came every day for 2 hours and he wanted to have his darshan. కానీ దేవుడు ప్రతిరోజు 2 గంటలు ఆ కోలావేచ్ తాలూకు దర్శనానికి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఇంటికి. That was the quality of his devotion. అది ఆ యొక్క భక్తుడి తాలూకు భక్తిలో ఉన్న నాణ్యత. And Mahaprabhu was known as Nimai Pandit in those days. ఆ రోజుల్లో మహాప్రభుని అందరూ కూడా నిమాయ్ పండిత్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు. And what he would do, he would bargain with Sridhar about his bananas and his leaves. ఆయన ఏం చేస్తూ ఉండేవాడు శ్రీధర్తో ఆయన మేళాడుతూ ఉండేవాడు అరటాకులు ఎంత ఇస్తావని. He would say, Sridhar, your bananas are no good. I will give you half price. శ్రీధర్ ఈ యొక్క అరటాకులు బాలేవు నేను కేవలం 50% ధరనే ఇస్తాను. He said, look, if you don't like it, leave it. Go someplace else. There is other stores. Don't bother me. అంటే శ్రీధర్ చెప్తూ ఉండేవాడు నా అరటాకులు మీకు నచ్చకపోతే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కోండి నన్ను మాత్రం ఇలా చంపొద్దని చెప్పి. Nimai said, no, I know when I have a good supplier. I will stick with you, but your price is too high. So today I'm just taking for free, and he ran away. లేదు నాకు తెలుసు నువ్వు మంచి బాగా ఇస్తానని చెప్పి కానీ ఈ రోజు బాగాలేదు కాబట్టి నేను ఇది తీసుకెళ్ళిపోతానని చెప్పి అక్కడ కన్ను పని పారిపోయాను అనమాట. One day Nimai came and said, Sridhar, you're a cheater. You're cheating everybody. You're pretending to be very poor, but actually you're a most wealthy person. And very soon I will expose you as an imposter, as a fraud to everybody. ఒక రోజు నిమాయ్ పండిత్ అంటే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి శ్రీధర్ నువ్వు పెద్ద మోసగాడివి నీ దగ్గర ఎంత డబ్బున్నా కూడా ఎవరికి చూపించకుండా తన పేదవాళ్ళకి చూపిస్తున్నావు. ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజు నేను అందరికీ చెప్తాను నువ్వు ఎంత పెద్ద మోసగాడు నిరూపిస్తానని చెప్పి అని చెప్పి. Look at me. నేను గమనించండి నా వైపు చూడు ఎలా ఉన్నాను. Look at my house and my hut. Look at my clothes. నా గుడిసి చూడు ఎలా ఉందో నా దుస్తులు చూడు ఎలా ఉన్నా నేను గమనించున్నాను. Sridhar had one vessel, only one lota, and it was a broken, beat up, rusty iron
lota. శ్రీధర్ దగ్గర ఒక నొత్తపోయిన పాత్ర ఉంది, అది ఒక్కటే ఉంది ఆయన దగ్గర. And he would use, that was his all-in-one. He would use this for bathing, for drinking, for cooking, everything. అయితే అన్నిటికీ మొత్తం తాగడానికి, తినడానికి, స్నానం చేయడానికి అన్నిటికీ అదే ఉపయోగిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన. That lota was so wretched. Even the thieves did not want to see it. They looked the other way. They felt like it's paining my eyes. I can't see this. అయితే ఆ పాత్ర ఎలాంటిదంటే దొంగలు కూడా దాని నుంచి పారిపోయేవాడు. చిచ్చి ఇలాంటి పాత్ర ఎవరు దొంగిలిస్తారని చెప్పి. Mahaprabhu, God himself, he went there and he took that lota and he drank water from it. And he said, today my day is perfect. I've achieved perfection because I have tasted this sweet water of Sridhar. సాక్షాత్ భగవంతుడైన మహాప్రభు ఆ యొక్క లోటా నుంచి నీళ్లు తాగి ఈ రోజు మా యొక్క జీవితం ధన్యమైంది, ఎందుకంటే ఇంత మంచి భక్తుల తాలూకు ఆ లోటా నుంచి నీళ్లు తాగారని చెప్పి మహాప్రభు చెప్పుకున్నాను. You like this story? ఈ కథ మీకు నచ్చిందా? Okay. I'm not boring you here. మిమ్మల్ని నేను బోర్ కొట్టించాను కదా. So Sridhar was there and the Lord said, Sridhar, you take blessing. శ్రీధర్ అక్కడే ఉన్నారు. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, ఇదిగోండి వరం తీసుకోండి అని చెప్పి శ్రీధర్ చెప్తున్నాను. Now if God would come in front of you and ask you, please ask for blessing. అంటే భక్తులారా మీ ముందుకు భగవంతుడు వస్తే మీరేమడుగుతారు? What would he ask? ఏమడుగుతారు? Sridhar said, my dear Lord, I don't have any desire. I'm happy. I'm chanting your name. I'm associating with your devotees. I'm doing my seva. My life is good. శ్రీధర్ చెప్తున్నారు, నాకేం కోరిక లేదు, నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, మీ యొక్క భక్తుల సాంగత్యం తీసుకుంటున్నాను, మీ యొక్క నామం జపిస్తున్నాను, చాలా ఆనందంగా ఉంది, నాకేం అక్కర్లేదని చెప్తున్నారు. Mahaprabhu said, Sridhar, look at you. You got no clothes, you got no food, you got no house. I can give you opulences like Indra. శ్రీధర్ చూడు, నీ వైపు చూడు, నీ యొక్క ఇల్లు చూడు, నీ యొక్క దుస్తులు చూడు, నీకు ఆహారం సరిగ్గా లేదు, నేను కావాలనుకుంటే నేను ఇంద్రుడు అంత డబ్బు నీకు ఇస్తానని చెప్పి చెప్తున్నారు. I can give you siddhis. I can give you mukti, liberation. నీకు సిద్ధులు ఇస్తాను, ముక్తి ఇస్తాను, మోక్షం ఇస్తాను. Sridhar said, no, kichu lagveda. I don't need any of this. శ్రీధర్ కిచ్చు లాగిపోయినా నాకేముంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. I'm fine. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, పర్వాలేదు. Mahaprabhu said, it will please me except one blessing. నువ్వు మహాప్రభు చెప్పారు, నన్ను ఆనందపరచాలనుకుంటే జస్ట్ ఒక్క వారం తీసుకున్నాను. So Sridhar said, okay, my Lord, if it will please you, I will ask for one blessing. శ్రీధర్ చెప్పారు, మహాప్రభు మీకు ఆనందం కలిగించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఒక్క చిన్న విషయం అడుగుతాను. Do you want to know what blessing Sridhar asked for? మీరందరూ ఏమడిగారు శ్రీధర్ చైతన్య మహాప్రభుని? Yes? Thank you for your great audience participation. I will tell you. So, Sridhar said, wherever you appear, my Lord, I also want to be there. And I want to be that person who supplies you with bananas and leaves and cups. అయితే శ్రీధర్ చెప్పారనమాట, మహాప్రభు మీరు ఎక్కడ ప్రత్యక్షంగా కూడా నేను అక్కడ ఉండాలి, అక్కడ ఉండి అరిటాకులు గట్రా మీకు ఇస్తూ ఉండాలని చెప్పి. I want you to come and steal from me. I want you to come and bargain with me. మీరు నా దగ్గరికి వచ్చి నా వస్తువులను దొంగిలించుకోవాలి, నాతో బేరం ఆడాలి. So everybody is going to temple and asking the Lord, give me, give me, give me. And Sridhar says, you please come and you steal from me, take from me, take it all. ప్రతి ఒక్కరు దేవాలయానికి వెళ్ళి ఇవ్వు 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 అంటున్నారు దేవుడికి, కానీ ఇక్కడ శ్రీధర్ దేవుడిని పిలిచి తీసుకొని బాగా తీసుకొని చెప్పి చెప్తున్నారు. So when Krishna says, Sarvadharma parityaja, don't think you will be the loser. Don't think you will end up empty-handed. అదే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య, కాబట్టి అనుకోకండి ఏమిటంటే మీరు అన్ని కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి. If we water the root of the tree, all the leaves and branches will be satisfied. If we give food to the mouth, to the stomach, the whole body will become nourished. మీ చెట్టు వేలు నీరు పోస్తే చెట్టు అంతా కూడా మొత్తం అంతా కూడా సంతృప్తి చెందుతుంది. అదేవిధంగా మీ యొక్క ఉదరానికి ఆహారాన్ని అందిస్తే మొత్తం శరీరం అంతా కూడా పోషించబడుతుంది. If we please Krishna, everybody will become satisfied. అదేవిధంగా కృష్ణుని మనం సంతోషపడితే అందరూ సంతృప్తి చెందుతారు. Sarve sukhino bhavantu. We want all living entities to become happy and ecstatic. మన అందరి జీవులు కూడా ఆనందంగా ఉండాలి అనేది మన యొక్క సిద్ధాంతం. But how can we do that? కానీ ఎలా చేయగలం మనం? There's too many people out there. చాలా మంది ప్రజలు ఉన్నారు అవతల. 30 lakhs in Vizag area. 30 లక్షల మంది ప్రజల విశాఖపట్నం సిటీలో. That's 3 million people. 30 లక్షల మంది ప్రజలు. Switzerland has only 70 lakhs.
The whole country is 70 lakhs. స్విట్జర్లాండ్ దేశం మొత్తం మీద 70 లక్షల ప్రజలు ఉన్నారండి. How can you reach 30 lakh people? అలాంటప్పుడు 30 లక్షల మంది ప్రజలు మీరు ఎలా చేరుకోగలుగుతారు? But if we please Krishna, everybody becomes pleased. అయితే మన కృష్ణుడిని కనుక సంతృప్తిపరిస్తే అందరూ సంతృప్తి చెందుతారు. So please add Krishna to your life. Come here regularly. This is your temple, and help in this endeavor to build a beautiful home for Shri Shri Radha Damodar. And then not only your life, but the life of all the people of this area will be benefited. కాబట్టి దయచేసి కృష్ణుని మీ జీవితంలో కలుపుకోండి. ఈ యొక్క రాధా దామోదర మందిరానికి రండి. ఈ యొక్క దేవాలయానికి సేవ చేయండి. అంతేకాకుండా మీరు మార్చడం కాకుండా మొత్తం ఈ యొక్క నగరాన్ని అంతా కూడా మార్చగలుగుతారు. We don't want you as spectators. We want you as team members, as team players. మిమ్మల్ని మేము ప్రేక్షకులుగా చూడదలుచుకోలేదు. ఇక్కడ సేవ చేసే ఒక సమూహంలో కార్యకర్తలుగా చూడాలనుకుంటున్నాం. Because if we give our heart to Krishna, Krishna will be pleased. He will be happy. ఎందుకంటే మన హృదయాన్ని కృష్ణుడికి ఇస్తే ఆయన చాలా ఆనందిస్తాడు. So Srila Prabhupada has asked very humbly, even though he's the founder Acharya and he could give orders and he could command, but he said, please distribute these books. Please distribute these books. Please distribute these books. If you want to please me, love Krishna. శ్రీల ప్రభుపాద గారు మొత్తం తన శిష్యులందరినీ కూడా అధికారం ఉంది, ఆయనకి చెప్పే అధికారం ఉంది, అయినా సరే వినయంగా ప్రార్థించారు, దయచేసి మా యొక్క పుస్తకాలను వితరణ చేయండి అని చెప్పి. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. So we have time for a few questions. ప్రశ్నలకి సమాధానం కొంత సమయం ఉందా? And after that we will be here. We will sign books if people want autograph, and please take as many Gitas and also small books with you, so you have something meaningful to give. Right now is New Year season, it's wedding season, it's so many seasons are going on. So you have to have something meaningful you can give to people. ఇది పెళ్లిళ్ళ కాలం, అదేవిధంగా నూతన సంవత్సర కాలం కాబట్టి మీ దగ్గర అర్థవంతంగా ఉంటే మిగతా వాళ్ళకి మీరు ఇవ్వచ్చు. దయచేసి ఎవరికైనా కావాల్సి ఉంటే భగవద్గీతలు కానీ చిన్న పుస్తకాలు కానీ ప్రభుజీ సంతకం చేసి తీసుకోవాలని. But our humble request is, please take this gift into your own life. Give yourself this greatest gift. మా యొక్క విన్నపం ఏమిటంటే దయచేసి ఎవరికైనా బహుమతిగా ఇవ్వండి, ఇది చాలా మంచిది. Skanda Purana says, if you have Srimad Bhagavatam in your home, all the 33 principal demigods reside in your home, along with Vishnu. స్కంద పురాణం చెప్తోంది ఏమిటంటే మీ ఇంట్లో కనుక భాగవతం స్కంధాలన్నీ కూడా ఉంటే 33 లక్షల దేవతలు మా విష్ణువుతో కలిసి మీ ఇంట్లో నివాసం ఉంటారని చెప్పి. Any questions? ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. You told that if we go for distribution door to door, first of all we'll show books and tell him that you are a very nice person to get this type of books, Srila Prabhupada's books, and you can give some donations. If he gives, because these books cost if 120 rupees, and if he or she gives 50 rupees or 60 rupees, can you accept that? Of course you can accept that, but we have different size of books, so you give him a book which is suitable to his donation, and you tell him that our cost is 150 rupees, but if you like, you can give 1 lakh or 1 crore. And then the fellow will start laughing, and very easily he will give you 100 or 200 rupees, no problem, like that. But if you think, oh, 150 rupees, so much money. ప్రభుజీ ఒక ప్రశ్న అడిగారండి. ఏమిటంటే మేము డోర్ టు డోర్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ భగవద్గీత 120 రూపాయలని 150 రూపాయలని చెప్తే 50 రూపాయలకి ఇస్తారా అని అడిగారు. అడిగితే 50 రూపాయలకి ఇచ్చేయమంటారా అని అడిగారు. అడిగితే మా ప్రభుజీ చెప్తున్నారు ఏమిటంటే 50 రూపాయలకు తగ్గట్టు ఉన్న పుస్తకాన్ని తీసేవ్వండి, అంతేకాకుండా ఈ పుస్తకం 150 రూపాయలు 150 రూపాయలు ఉంది, కానీ మీరు 150 రూపాయలు ఇవ్వచ్చు, 1,00,000 రూపాయలు కూడా ఇవ్వచ్చు, 2 లక్షలు కూడా ఇవ్వచ్చు అని చెప్తే వాళ్ళు అవుతారు. అప్పుడు 150 రూపాయలు ఈజీగా ఇస్తారు, లేకపోతే 150 ఎలా ఇస్తాం అని చెప్పి అనుకుంటారు. Usually people are asking, how much should I give, right?
చాలా సార్లు అడుగుతూ ఉంటారు ప్రజలు, మేము ఎంత ఇవ్వాలి ఈ పుస్తకానికి అని. Usually I tell people, most people they give everything they have. నేను చెప్తూ ఉంటాను, చాలా మంది నాకు వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఉందో అంతా ఇచ్చేసి ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకుంటారండి అని చెప్పి. If you can't give everything, then then give as much as you can. మీరు అంతా ఇవ్వకపోతే మీరు ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాను. How much for one movie ticket here in Vizag? I know nobody here goes to movies, but I'm sure you have friends who go to movies. How much? 100 to 200 rupees. 100 to 200 rupees. People are spending to see one film for 2 hours. They're spending 150, 200 rupees. Not parking, no ice cream, no popcorn, no nothing. They're spending minimum 500 or 700 rupees. Huh? So 150? What is this? They're getting full Gita, 1000-page book. In bookstore, a book like this, how much? 400? Minimum 400 to 500 rupees in bookstore. But we're giving at cost. Our cost 150. People will understand. 2 గంటల సినిమా కోసం పాప్కార్న్ అది ఇది కాకుండా మనం ఖర్చు పెట్టేది 800 నుంచి 300 రూపాయలు. అలాగే 150 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి ఏముంది? కాబట్టి తప్పకుండా ఇవ్వగలుగుతారు. You see, once the person feels, I want this, price is secondary. Price is not so important. But you have to inspire him why he should take this. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక వ్యక్తిని ప్రేరేపించారో అప్పుడు ఆయన ధర గురించి ఆలోచించాడు, ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకుందామని అనుకుంటాడు. So there's a lot of training seminars and videos and books about the art of how to distribute books. But best is you learn from one person who has experience. So there is many devotees here who have a lot of experience. So you ask them, you make some workshop, or you go out with them, you help them, and you will learn everything on the job. దీనికోసం చాలా శిక్షణ తరగతులు ఉన్నాయి. అయితే మంచి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడున్న సీనియర్ డివోటీస్ని కలుసుకొని వాళ్ళతో బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్తే తప్పకుండా మీరు ఎక్కువ పుస్తకాలు వితరణ చేయగలరు. Okay? Any other questions? Any topic, not just book distribution, whatever is on your mind. When we distribute when we cross across the people who follow Christianity, they're saying that we are giving Bible free of cost. Give Gita also free of cost. Pardon me? When we are distributing to many people, we come across Christians. They say that we give Bibles free of cost. Why can't we give Gitas free of cost? Yes, they're giving free of cost because they have a lot of members who donate a lot of money. If we would have a lot of people who would sponsor, then also we could give free of cost. But Christianity has been going on for thousands of years. Our movement is very young, 40, 50 years. We are pioneers, so we have to cover our costs like that. Don't argue with them, just be humble. Either they'll appreciate or not. Usually, no point trying to convince people who are of other opinions. Don't waste your breath, don't waste your energy. Somebody says, I'm a Christian, I'm a Muslim, I'm a this, or I'm a that. I just say, that's wonderful, that's great. I wish you a fantastic day. Hare Krishna. And you move on to the next person. మేము కొంతమంది క్రైస్తవులను కలిసేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, మా బైబిల్ మేము ఉచితంగా ఇస్తాము, మీ భగవద్గీత మాకు ఉచితంగా ఇవ్వకూడదని చెప్పి. ప్రభుజీ ఏం చెప్తారంటే, అలాంటి వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఎక్కువగా ఆర్గ్యూ చేయకుండా ఏంటంటే, వాళ్ళు నేను క్రిస్టియన్, నేను ముస్లిం అన్నప్పుడు చాలా మంచిది, మీరు ఒక మంచి సహకారాన్ని కలిగి ఉంటారు ఈరోజు అని చెప్పి చేసేటప్పుడు చెప్తున్నారు. Why are we taking donation also? Because if you give, you will appreciate more. English or Telugu? So, if you give free of charge, many times people they take it cheaply, They will not really appreciate it. But if it's something exclusive or it is selective, they will more serious, more appreciation. అయితే ఇందాక ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానండి. క్రైస్తవులందరికీ కూడా క్రైస్తవ మతం 1000 సంవత్సరాలు 2000 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది. మన ఉద్యమం మొన్నే మొదలైంది. వాళ్ళకి చాలా డొనేషన్స్ వస్తున్నాయి, మనకి రావట్లేదు కాబట్టి మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాము. అంతేకాకుండా Krishna is Lakshmipati. Krishna is no poor. ఆయన పేదవాడు కాదు.
It's for your benefit that we accept your donation, not for our benefit. We're giving you the chance to get some benefit. మేము నీకు మంచి కలుగు చేయడానికి ఇస్తున్నాం కానీ మాకు మంచి కలుగు చేసుకోవడానికి కాదు. ఇది నీకు మంచి కలుగు చేయడానికి. అవునా అలాగా ఓకే. Like people ask me, why are you doing this for 30 years? అయితే ప్రజలు అడుగుతూ ఉన్నారు ఏమిటి ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు 30 సంవత్సరాల నుంచి I was in Mexico. I met a lawyer. He was very nicely dressed with 3-piece suit and gold rings and everything. And he asked me, why are you doing this? మెక్సికోలో ఒక లాయర్ని నేను కలిశానండి. ఆయన బాగా అలంకరించుకొని మంచి సూట్ వేసుకుని ఆయన అడిగాడండి ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ పని మీద అని చెప్పి. I said, I'm doing this because I'm trying to develop humility, introspection, and selfless service. నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నేను నా యొక్క వినయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అదేవిధంగా అందరికీ సేవ చేయడానికి ఇది చేస్తున్నానండి అని చెప్పి. Okay, I like that. How much? అలాగా నాకు అది ఇష్టం. Any other questions? Yes. He has some more questions. Yeah, we'll just come back to him after. Thank you very much for giving some tricks in selling the Bhagavad Gita. Please give some more tricks on Krishna consciousness. On? Krishna consciousness. Small questions. What is the ultimate goal of life? What is the ultimate goal of life? That's a big question. How can we achieve? That's a big question before Prashadam. How can we Maharaj Parikshit asked a similar question to Shukadeva Goswami, but I'm not sure these people want to fast for 7 days and How can we achieve? And is there any shortcut? Shortcut. You read Srimad Bhagavatam and all your questions will be answered. Did you ever read Prabhupada's books? You had a question, you had a doubt, you had some problem in your life. You open a book, any place, you read, and exactly your question, your doubt has been answered. Has it ever happened to you? Yes. So many times. So many times. Right? So many times. So you read Prabhupada's books daily, all your questions will be answered, including all the tricks and all the shortcuts. It's okay. But if you want one shortcut, okay, here it is. Are you ready? Okay, the more you give, the more you get. That's the secret of this Krishna consciousness movement. The more you be magnanimous and you be generous, the more Krishna will give you. And the most happy life is if you have no more worries, no more tension, no more personal struggle, because you're so busy working for the benefit of others. Like that. Then Krishna takes care of your worries. డాక్టర్ ప్రభుజీ ఒక మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. మనిషి జీవితం యొక్క అత్యుత్తమ ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే దానికోసం 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు పరిశుద్ధ మహారాజు ఇదే ప్రశ్నని భాగవతంలో సుఖదేవ గోస్వామి గారు వేశారు. మన దగ్గర అంత సమయం లేదు. ప్రభుజీ ఇంకో ప్రశ్న కూడా అడిగారు. ఈ మనిషి యొక్క అత్యున్నత ప్రయోజనాన్ని చేరాలంటే తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఏదైనా దగ్గరదారి ఉందా అని చెప్పి ఆ దగ్గరదారి ఏమిటంటే ప్రభుజీ చెప్పారు మీరు బయట వాళ్ళకి ఎంత ఎక్కువగా ఇస్తే మీకు అంతగా కృష్ణుడు మీకు ఇస్తాడు. కాబట్టి మీరు ఎంత ఎక్కువగా బయట వాళ్ళ కోసం మీరు గాబరాపడుతూ ఉంటే మీ యొక్క గాబరాన్ని కృష్ణుడు తీరుస్తాడు అని చెప్పి చక్కగా సమాధానం చెప్పారు. So it's not about some tricks and some shortcuts and saying a few smart words and then people they think this fellow is very educated like that. ఇది చెక్కాలు దగ్గరదారుల గురించి కాదండి. ఏదో కొంచెం తెలుగుగా మాట్లాడేస్తే అందరూ కూడా పొట్టులో పడిపోతారని. Preaching means creating taste, and to create taste you have to have taste. ప్రచారం అంటే రుచిని కలిగించాలి. Like people ask me, why are you doing this? ముందు మనం ప్రశ్నించుకోవాలి మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం. I say, look, most of the religions have some philosophy, they have some books, and they have some understanding. But what's unique here is 2 things. Very scientific understanding of God, Krishna, the Supreme Personality, and bhakti, the actual process to please Him. These 2 things are unique to this tradition.
అయితే చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, మీరు దీనిలోకి ఎందుకు వచ్చానంటే దీనిలో ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే దీనిలో ఈ ఉద్యమంలో కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు అని చెప్పి శాస్త్రీయంగా చెప్పబడింది. భక్తి గురించి దీనిలో చక్కగా కృష్ణుడిని ఎలా మనం ఆనందపరచాలని. But most people are not so philosophical, so I tell them something simple. అయితే చాలా మంది ప్రజలు సైద్ధాంతికంగా ఉంటారు, వాళ్ళకి కొంచెం నేను సరళంగా వివరిస్తాను. Why are you doing this? ఎందుకు మీరు చేస్తున్నారు? Rasa. You all like rasam? You like rasam? Rasa Vaisaha. Krishna is the taste of water. He is the taste. Because this Krishna consciousness movement is Chaitanya Charitamrita. This is Krishna Bhavanamritas. This is real taste. Because it gives me a taste that nothing else has given me in life. ఎందుకంటే రసం గురించి చెప్తున్నారు, మీ అందరికీ రసం అంటే ఇష్టం అని చెప్పి. సో ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో రసం ఉంటుంది, కృష్ణ భావనామృతం ఉంటుంది. సో అది మనకు రుచిని కలుగజేస్తుంది అని చెప్పి అంటున్నారు. People are watching movies, reading magazines, going to parties, doing so many things. Why? ప్రజలు సినిమాలు చూస్తున్నారు, చిత్రాలు చూస్తున్నారు, వార్తాపత్రికలు చదువుతున్నారు, ఇంకా చాలా చేస్తున్నారు. ఎందుకు? They want to see who is most beautiful, who is most wealthy, who is most famous, who is strongest. So what are they looking for? They're looking for Krishna. But they're looking in all the wrong places. వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకుంటారు ఎవరు అత్యంత అందంగా ఉంటారు, ఎవరు చాలా బలంగా ఉంటారు, ఎవరు ఎక్కువ ధనం కలిగి ఉంటారు, అవన్నీ ఎవరిలో ఉన్నాయి? కృష్ణుడిలో ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు తప్పు ప్రదేశాల్లో చూస్తున్నారు, కృష్ణుని చూడకుండా. So basically whatever they're looking for is right here. సో చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే మీరు ఏం చూస్తున్నారో అదంతా కూడా ఈ భగవద్గీత. But the art of preaching is to make a bridge, to connect the book with the person. There has to be a connection. There has to be a bridge. ప్రచారం అంటే మీరు ఒక మందిరం నిర్మించాలి ఆ వ్యక్తికి మరియు భగవద్గీతకి మధ్యలో. I met a fellow in Guruvayur and he was saying, I always asked him, what is your job? What do you do? He said, I'm a driver. గురువాయూరులో ఒక వ్యక్తిని అడిగాను నేను. And here in India, driver is not very, prestigious job. మీరేం చేస్తుంటారంటే నేను డ్రైవర్ ఉద్యోగం చేస్తానని చెప్పి. భారతదేశంలో డ్రైవర్ ఉద్యోగం అంత ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఉద్యోగం. So I said, you're a driver? Wonderful. You know Sarathi? Partha Sarathi? Krishna also driver. You want Krishna? Same. He bought the book immediately. He was so happy. మీరు డ్రైవర్ సారథి. ఓ కృష్ణుడు కూడా పాత సారథి, ఆయన కూడా డ్రైవరే అనగానే ఆయన చాలా ఆనందపడి ఒక పుస్తకం తీసుకున్నాడు. I had one fellow in Mumbai airport and he was there and I saw him, he had a green backpack. So I asked him, Army? He said, no, Navy. I said, oh, even better. Very nice. అయితే నేను మొబైల్లో ఒక వ్యక్తిని కలిసాను. ఆయన బీట్ మీద ఒక ఆకుపచ్చ బ్యాగ్ ఉంది. నేను అడిగాను, మీరు ఆర్మీ సైనికులు అంటే కాదు, నేను నేవీలో పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పారు. So I said, first, I needed his mobile because my SIM card didn't work. This was last Kartik when I arrived. So I said, can I borrow your mobile? So he gave me mobile and I said, hold this. I just gave him the Gita. I said, just say here, take it. And he just grabbed it, because when you give it, then the hand just takes it. So he was just looking through the Gita while I was calling the driver. అయితే నేను కింద సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో నా యొక్క మొబైల్ పనిచేయదు, సిమ్ కార్డు ప్రాబ్లం వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన మొబైల్ అడిగితే ఆయన మొబైల్ నాకు ఇచ్చాడు. ఏదో ఒక పుస్తకం తీసుకో అని చెప్పి జస్ట్ పుస్తకం అందజేసి వెంటనే ఆయన చేతులు లాక్కున్నాయి. కాబట్టి మీరు ఎవరైనా ఎవరికైనా ఇస్తే చేతులు లాక్కునే దీనిలో ఉంటాయి, అది మీరు గమనించాలి. Then I gave back the mobile and he wanted to give back the Gita. I said, no, you can keep it. You keep it, it's okay. Just, Arjuna, he was also military, like you. Same, అయితే భగవద్గీత చదువుతున్నారు. ఆ టైంలో చదువుతుండగానే నా మొబైల్ పని అయిపోయిన తర్వాత మొబైల్ నాకు ఇచ్చేస్తుంటాను. భగవద్గీత నాకు ఇచ్చేయబోతుంటే ఉంచుకో పర్వాలేదు, ఎందుకంటే అర్జునుడు కూడా మీలా ఒక సైనికుడు, చూశారా, ఉంచుకో అని చెప్పాను. Everybody can relate to the analogy that we all have our own Kurukshetra in our own life. We all have our battlefield where we have our challenges, our obstacles to face. మనందరం కూడా కురుక్షేత్రం అనే ఉదాహరణని మన జీవితాల్లో అన్వయం చేసుకోవచ్చు. మనందరి జీవితాల్లో కూడా కురుక్షేత్రం జరుగుతుంది. Now the question here is, sometimes we distribute the books but people don't read them. What to do then? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే చాలాసార్లు కొత్త జరుగుతుంది కానీ ఆ పుస్తకాలు చదవరు, దానికి ఏం చేయాలి?
Many times not the person who buys the book reads the book, but some relative, some friend, somebody else will read it. చాలాసార్లు పుస్తకం కొన్న వ్యక్తి చదవడు, కానీ వాళ్ళ చుట్టాలు కానీ స్నేహితులు కానీ బంధువులు కానీ చదువుతారు. You can bring the horse to the water, but you cannot make it drink. They have to actually drink themselves. గుర్రాన్ని నీటి దగ్గరికి తీసుకురాగలరు, కానీ దాన్ని తాగింప చేయలేరు. But we can give them the opportunity. కానీ వాళ్ళకి మనం అవకాశం ఇవ్వాలి. Just like a farmer knows some of the seeds will not fructify. Okay, so what? Still he goes and distributes seeds very liberally. ఎలా అంటే రైతు చాలా సార్లు చూస్తారు, కొన్ని విత్తనాలు మొలకెత్తారు, అయినా కూడా ఆయన చాలా విత్తనాలు వేస్తూ ఉంటాడు. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana, Mahaprabhu declared that this Sankirtan movement is already a success. The only question is, are we going to be part of that success or not? That's the question. మహాప్రభు ఎంతో గట్టిగా ఉద్ఘాటించారు ఏమిటంటే ఈ కృష్ణ సంకీర్తనం అనేది ఒక పెద్ద విజయం. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆ విజయంలో నేను కూడా సభ్యునేనా కాదా? And don't worry if not the whole world becomes devotees. మీరు గాబరా పడిపోవచ్చు, ప్రపంచం మొత్తం అంతా కూడా భక్తులు కాకపోతే ఏం కాదు. Some people are selling newspapers and some people are selling diamonds. కొంతమంది వార్తాపత్రికలను పంచుతున్నారు, అమ్ముతున్నారు, కొంతమంది వజ్రాలను అమ్ముతున్నారు. If you can only make one person happy, fortunate by giving them Krishna, that would be wonderful. మీరు కనీసం ఒక్క వ్యక్తికైనా ఈ కృష్ణ చైతన్యం నుంచి ఆయన జీవితంలో ఆనందాన్ని పంచారంటే అది చాలా అద్భుతం అండి. When there was an accident on the road and that fellow came and he broke the window and he took out that family and the driver who was unconscious before the car went up in flames, he's the big hero, right? All the news stations will take interview. అయితే మీరు రోడ్డు మీద ఎవరైనా ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి లోపల ఉన్న కుటుంబాన్ని అంతా కూడా ఆ కారు బాంబులో పేరుతో కారు నుంచి బయట తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఒక పెద్ద కథానాయకుడు అయిపోతాడు. మొత్తం న్యూస్ ఛానల్స్ అందరూ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు, అవునా కాదా? If you want to make a difference in people's lives, learn this science of spiritual sound vibration, Shabda Brahma, and influence people's hearts by giving them the message of Gita. మీరు కనుక ప్రజల జీవితాల్లో ఒక పెద్ద మార్పును తీసుకురావాలంటే ఈ యొక్క శాస్త్రాన్ని, ఈ యొక్క కాన్సనెంట్ సౌండ్ వైబ్రేషన్ యొక్క శాస్త్రాన్ని చదివి వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పును తీసుకురాగలరు. Okay, last story. One devotee in Bombay, he was 80 years old. He gave Bhagavad Gitas to all his friends. ఒక చివరి కథ ఏమిటంటే బాంబేలో ఒక భక్తుడు ఉన్నారు, చాలా 80 సంవత్సరాల భక్తుడు, ఆయన అందరికీ భగవద్గీతలు పంచుతున్నారు. After 2 weeks, one of his friends called him. 2 వారాల తర్వాత ఆయన స్నేహితుడు ఆయన్ని ఫోన్లో పలకరించారు. He said, you know, Joshi, I'm upset with you. I have a big complaint. జోషి, నీకు తెలుసా, నీ పట్ల నేను ఆనందంగా లేను, ఒక సమస్య ఉంది నీతో. He said, why you have a complaint? ఏమైంది, ఏంటి సమస్య? He said, how long have we known each other? మన ఇద్దరం ఎంతకాలంగా మిత్రులం? He said, well, that was from college, so probably like 60 years. మన కాలేజీ రోజుల నుంచి అంటే 60 సంవత్సరాల నుంచి మన స్నేహితులు. He said, why did you wait so long before you gave me that book? ఎంతకాలం ఎదురు చూసావు ఈ పుస్తకాన్ని నాకు ఇవ్వడానికి? Now I'm 80 years old. ఇప్పుడు నాకు 50 సంవత్సరాలు. What do you expect me to do? ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటా? Shave my head and join the ashram? నా బొట్టు గించుకుని ఆశ్రమం జాయిన్ అయిపోమంటావా? Why didn't you give me this earlier? ఇంతకు ముందు నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? The devotee said, well, you know, I also just found out a few years ago, so. అయితే ఆయన చెప్పారు, నేను కూడా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నాకు దొరికింది, అందుకని ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను. So better late than never. కాబట్టి ఎప్పుడే ఇవ్వడం కాబోయే కన్నా ఇప్పుడే ఇస్తాను. This movement is non-sectarian. ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేది అన్నిటికీ అతీతమైనది. We're not interested. What's your academic qualification? What's your social background? What's your economic position? మీ యొక్క ఆర్థిక స్థితి ఏమిటి, మీ యొక్క చదువు ఏమిటి, సంధ్య ఏమిటి, ఇవంతా కూడా మాకు అవసరం లేదు. We're looking for sincerity. మాకు మీలో నిజాయితీ కావాలి. And we're looking for commitment. మీలో ఒక దృఢ నిశ్చయం కావాలి. Of course, that's a heavy price. That's a heavy currency nowadays. కానీ అది చాలా పెద్ద ఈ రోజుల్లో అనుకుంటే. So, but you know, it takes one to know one. Once we are ready to make some commitment, then people will reciprocate and they will pay us back with the same currency. ఎప్పుడైతే మనకు దృఢ నిశ్చయం ఉందో అప్పుడు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చక్కగా అదే ఒక దృఢ నిశ్చయాన్ని మన నుంచి తీసుకుని వాళ్ళు కూడా భక్తులు ప్రోత్సహిస్తారు. And if we are superficial and shallow, then we will deal with a lot of superficiality and a lot of shallow people. మనం కూడా పైపైన భక్తి చేస్తే వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా పైపైన భక్తి చేస్తారు.
Thank you for your patience, your attention, and your great enthusiasm. Time is up. I will be around. You can ask me after if you have more questions. Before distribution, before and after, how to develop our consciousness? Our consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Radha, please use me as your instrument. అయితే ప్రశ్న అడిగానండి ఏమిటంటే మన యొక్క చైతన్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి పుస్తకం ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చే ముందు పుస్తకం ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే అప్పుడు ప్రభుజీ చెప్తున్నారు రాధారాణి కృష్ణ మీ యొక్క సేవలను మమ్మల్ని వినియోగించండి అని చెప్పి ప్రార్థించాలని చెప్పి Everything else will be revealed on the job in the service. సేవలో మీరు చేస్తున్న సేవలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు అనుభవజ్ఞం అవుతుంది. It's like you can speak a lot about swimming, but at one point you have to get into the water and you have to do it. ఈత గురించి మీరు చాలా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వచ్చు కానీ ఒక సమయంలో మీరు సముద్రంలో దూకి ఈత కొట్టాలి. So take guidance of these devotees here, work together, build your teams, develop your strategy, and make a big impact on this area. ఇక్కడ ఉన్న భక్తుల దగ్గర మీరు శిక్షణ తీసుకోండి, బయటకు వెళ్ళండి, పుస్తకాలను విధానం చేయండి, ఆ యొక్క అనుభవాన్ని మీరు అనుభవించండి. Kali is also building their temples all around here. కలియుగం కూడా చాలా దేవాలయాన్ని ఈ చుట్టుపక్కల నిర్మిస్తుంది చూశారా? So it's time to get busy. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చాలా బిజీ అవ్వాల్సిన సమయం వచ్చింది. We should not procrastinate and drag our feet. మనం వాయిదా వేయకూడదు, మన యొక్క పాదాలను ఏర్చకూడదు. Thank you very much. All by Srila Prabhupada, Shri Shri Radha Damodar ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Harinam Sankirtan Yajna ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Hare Krishna. So you can purchase books right here. Also a bookstall, somebody should be there. Do we have some people? Take as many as you can carry. Hare Krishna.